Kerja. Tapi hasilnya mana? Oh no! Ada yang kerja tanpa bina kerjaya, ada pula yang pembina kerjaya tanpa ada pengalaman kerja. Tapi mana satu yang lebih penting? Minat ataupun gaji? Kurang. So, I nak tanya benda lah, okay? Sebab, okay, in terms of pekerjaan, you know, whether or not kalau you boleh choose, you know, actually apa-apa kerja pun okay je. Sebab for me kan, I've been studying finance and right now, I'm a financial advisor. Jadi ada berkaitan, you know. So macam apa-apa I belajar, yang I suka, I also working whatever that I like. Jadi apa korang rasa tentang being able to choose the type of job that you want? Tasha? Kau tengok macam mana? Ladies first. Mana ni? Okay. So, I think kalau you dapat pilih something that yang you suka buat, you're gonna give your 100% to it. Betul tak? Compared to daripada you buat something yang you tak suka buat, then you masuk kerja pun macam a bit like, macam tak ada mood, tak ada feel. Betul. So, So, dapat buat something yang you suka is a macam bonus point lah. Tapi kalau it's something that macam dia punya gaji lebih maybe better. You know, for like family-wise, economy-wise. So it's better. Itulah family planning. Kalau it's something better, then maybe you can try to go for it lah. Macam apa? If you really need to macam tolong your family, then maybe the pay is better. But it's something yang macam you tak suka buat. Is it something that Yeah. you pun tengah alami atau? For me, it's maybe because my mom was the one that told me macam, okay, just masuk early childhood lah. But I do have that passion macam a bit. I do have a bit. Okay. Tapi after a while macam dah branch out like retail, dah do event. So a bit dah macam, actually I'm kind of into all these other things at the same time. Okay. So the So idea, exploring lah. Yes. still exploring. Then you pula macam mana? Memang kita semua masing-masing akan cenderung to something lah specifically. Like maybe you have minat in finance, like myself, minat photography and all that. People will always do what they want to do. Betul. And there's nothing wrong dengan kita menceburi apa yang kita minat. Tapi I think once you go into the working world and you see how the pay works, how your work culture is, macam mana kita punya hours, and macam mana kita nak balance juga dengan kita punya masa dengan keluarga. Like she said, family planning kan. Kita belum ada planning, kita belum ada family, so kita tak tahu. But yeah, kita plan for the these future are gitu. correct. Yeah. These are all things yang kita factor in, and bila kita dah, when you sit down and reality actually hits you, sometimes kadang-kadang kita kena forgo kita punya minat lah. Let's say ada kerja yang it might not be fancy, mungkin dia tak cantik, maybe dia punya hours is just basic office hours, or maybe it might be even longer. Tapi if it pays the bills, then kita kena letak kita priority dulu lah. I like that. The fact that you kata that if it pays the bill. Memang betul because you know, untuk saya sendiri, I myself macam baru je ceburi in terms of adulting. So I ada privilege yang macam apa-apa I belajar, apa-apa yang I suka, I dapat kerja that. But is it able to sustain me throughout? You know, that kind of thing. Or am I able to shift around? Because orang kata, you self-employed, it's more flexible, you can do this, do that. I work 24 hours. Yeah, somebody told me that. Apakah pendapat korang dua in terms of macam having a self-employed job and a stable job? Meaning macam every month confirm you dapat gaji. Untuk saya dia berbalik kepada individu lah. Okay. Sebab kalau kita tengok kerja 9 to 5, stable job kan, dia macam iron rice bowl lah, kerja garment example. Kira betul. macam kita suka ke tak, benda tu akan mendatangkan hasilnya lah. So it's stable, tapi that means you, apa nama dia, kita plan kita punya hidup around that job lah. So Saturday Sunday je lah kita time nak buat kita family recreation, kita nak buat kita punya hobi dan sebagainya. Tapi untuk freelance, at least I can speak for myself lah kan. Sebab saya punya kerja, it's a 5-day work week, tapi dia flexi. Because good, kita kerja cafe kan. So sometimes weekends kan sibuk. Betul. So takkan I take off on the weekends. Make sense. Okay, Jadi betul. kita, I alternate lah. Ikut mana hari sibuk, saya datang. And on top of that, weddings juga kan. So I work, it works for me
sebab saya sebagai individu, saya suka plan my own timing, my own schedules. Jadi sekiranya hari ni pack kan, mungkin esok kita boleh tolak sini sikit. Of course, early childhood 9 to 5. Typical, it's 9 to 5 job kan. So Saturday, Sunday betul-betul just focus on spend time dengan family, dengan kawan-kawan. But dalam possibility is also pasal penat kerja. Nak tidur. Ya, dia macam nak tidur. Dia macam I want my time. Tapi macam fikir balik, macam kesian pula family juga. So it's a thing where betul-betul nak kena tahu to manage my time. I'm not sure about other places, tapi ada tempat yang mungkin saya nampak kawan-kawan saya kerja. I think lepas COVID lah, banyak tempat sebenarnya yang lebih fleksibel. Sebab diorang memahami yang ada sama single mothers, ada yang mungkin ada 2-3 anak, ada yang ada anak with special needs dan sebagainya. So dia ada majikan ada employers lah yang lebih understanding, maybe half work from home, half kerja dari office dan sebagainya. So this is something yang baru juga yang kita boleh appreciate lah. So, I tahu yang you sekarang masih belajar and also at the same time, you pun tengah bekerja. So, lepas you graduate kan, the ijazah that you're gonna have, you nak proceed and pursue on as an early childhood teacher atau you gonna proceed to whatever that you're doing right now as in terms of events and, you know, Apparels, yeah. After I graduate, I ada 3 years bond dengan ACDA. Yeah, so these 3 years bond, I have to serve. Kalau tak, kena, pay them kena back. pay. Okay. This kind of bond is, I think I will try out early childhood 3 years. Dah betul-betul tak ada choice kan? Early childhood teacher jadi cikgu is not something yang senang untuk buat untuk semua orang. Definitely. Yeah. To everyone lah nampak macam senang. Oh, you just nyanyi dengan budak-budak and everything. Kan macam nyanyi tu. Siapa kata tu? Kan, exactly. Siapa kata nyanyi? Jaga satu anak je dah susah Jadi satu kelas. Bila that 6 months intern that I step in dalam center, experience 6 months, lama sih. Yes. Definitely, yeah, it's half a year. So, during that flashback. period, kan, ingat balik semua, trauma. Then macam experience, let alone passion, minat dengan budak tu is not enough untuk tahan in this industry. Definitely lah, tak cukup. Okay, yeah. So that is hari-hari I have to motivate myself masuk kerja. Tak apa, kita buat ni is for like do it for you, do it for the kids. Pasal sayang budak-budak tu. Tapi let alone macam you have the parents, you have the other colleagues, you ada your management, you ada everything lah. So it can become very macam banyak for you to take in. Maybe after 3 tahun ni, then I try to go into maybe events a little bit, atau maybe apparels, see how, try. Sambil-sambil I was thinking macam 3 tahun tu, sambil-sambil buat apparels pun macam okay juga. Betul, macam side hustle lebih. So far that was my plan lah. Early childhood teachers are always in demand. Okay lah, betul. So that is something macam very easy untuk macam nak dapat kerja for this line. Mungkin dia in demand sebab orang asyik keluar. Betul. Tak boleh angkat. Tadi you cakap pasal trauma kan bila you 6 months tu macam lama. Betul. Kan? So, balik kepada you. Balik kepada you gitu. So, macam you dah cuburi macam-macam bidang pekerjaan. So, mana satu yang you rasa yang you ada trauma? Cerita sikit. Mungkin trauma perkataan yang besar lah kerja in administrative Tak boleh cakap ni kerja government lah Admin kan. paperwork. Dan ada juga kita manage dia punya social sikit. Okay. There's a lot of admin juga. Saya rasa lah, ni just to clarify, kerja ni peluang untuk kita find out kita punya apa kita minat, apa kita tak minat. Apa kita punya kekuatan, apa kita punya kekurangan. Betul. And I find that dekat kerja administratif ni, it's not my strength. Sebab saya punya orang perlu untuk socialize. I talk with people, deal with people. Terus F&B bual dengan orang, berserai dengan orang. So bila dekat dalam admin dalam office tu, kita duduk menghadap laptop tu satu hari, macam mendak. Betul. On top of the fact, dia punya work culture, kita ada management yang agak what's the term, micromanaging lah. So everything. Tapi yang geramnya, dia bila dia macam open. Kasihlah awaknya pendapat. Asap kasih pendapat, Syed kasih pendapat. Tapi dia masuk keluar. Tak. Tapi bila kita kasih, let's say Asap kasih, Syed kasih. Tapi actually your idea is not good lah. Kita pernah gunakan idea ni. Tadi buat apa tanya kan? So kita lama-lama macam makan hati.
Ni just rintihan sedikit sebanyak lah. So sekarang I nak tanya pasal burnout pula. Maybe burnout is not the word. Tapi Penat dia penat yang teruk. Tapi nak kata burnout macam dia kadang-kadang dua benda. Kadang-kadang dia punya burnout dari kerjanya sendiri atau dia add on daripada kerja sendiri. Meaning that the first is the work itself lah. Maksudnya workload banyak sangat, management overbearing. Okay. And then the worst thing is that colleagues pun tak look out for us. Kadang-kadang kita ada colleagues yang tak buat kerja. Nanti dia auto dekat dekat bos ke apa dan sebagainya. So dia punya atmosphere je dah teruk. So that is the kind of burnout that you can get. But the second one is if let's say kita sebenarnya ada personal problems dekat rumah dengan keluarga, mungkin ada masalah kewangan, masalah whatever lah dengan spouse for example. It ends all. So bila kita datang kerja, dia burnout makin cepat. Think I could relate to the second burnout yang you told because my mom tak kerja, she's a single parent. So dia banyak macam kita adik-beradik we support her. Then I'm the youngest among I ada 2 kakak. Wow. So yeah, obviously tak nak bebankan kakak semua juga. So it's a thing mana dah sekolah, kerja, mana fikir family and friends. So betul like everything dia up. So dia punya burnout tu betul-betul like it comes cepat tapi for it to go pun macam cepat juga. Yeah. So I think macam sometimes soalannya is macam mana kita nak, how do we deal with it? Yeah. And sometimes I guess yang uncomfortable punya cara kita nak selesaikan perkara ni is kita voice out lah. Itu yang berat kadang sebab kita kadang-kadang tahu kita punya employers tak memahami. Kita dah tahu dia punya gaya macam mana. Okay, so all in all, kita faham sekarang yang tak semua orang diberi peluang yang sama. Semua orang berbeza kan? So, if in any case korang ada di tempat macam, saya dapat kerja yang saya minat tapi gaji dia whack. Tapi atau kita dapat kerja yang kita tak minat sangat tapi gaji dia wow gitu. So macam mana tu? Like which would you choose? So kalau I would choose kerja yang saya minat tapi gaji dia rendah. Okay. Yeah. I don't want to masuk kerja macam buat something yang tak suka. You know, so obviously nak masuk kerja dia macam happy-happy this is something I suka buat and all because I pun percaya even though gaji tu rendah, you boleh work your way up lah. Okay, you can boleh dapat gaji yang lebih tinggi walaupun it's gonna take some time, you gonna take a long time, a lot of macam effort nak kena letak. Tapi if it's as long as something yang you suka buat, then to me it's a win-win lah for me. Okay. Tapi pada saya lain tau. Saya would try a job yang saya tak beberapa minat tapi gaji dia wow. Sebab at the end of the day, bedek lah siapa yang cakap money doesn't make you happy. But yes, you know what I mean? Yes. Bedek kan? Betul. Ada orang kata, tak apa, money does not make me happy. You sure? Ini pula macam mana? I never have a straight answer lah kalau jawab. Dia selalu macam nak seteng-seteng. Macam seteng-seteng kita nak minat, kita nak gaji. Okay. But for me lah, saya rasa macam setiap orang ada dia punya fasanya. So in our 20s, kita maybe nak hustle. Yes. So, kita akan kerja a lot of things. Kita akan explore, kita akan buat benda yang kita tak minat sebagainya. Mungkin in our 30s, kita dah find out apa kita yang kekuatan kita. And dia mungkin selari dengan apa minat kita. So dia macam maybe seteng-seteng lah. Ada minat sikit, gaji pun okey. And also sebab kita kena factor by that time mungkin kita ada keluarga. And then in our 40s dan sebagainya, and as it goes on, kita akan find out apa kita nak. So kita punya priorities sangat sentiasa change. And kita punya pilihan kerja pun akan change. So it doesn't answer the question sangat, but itu pasal my answer is dia terpulang kepada orang. For me macam in that situasi tu, saya akan pilih apa what works best lah. Maybe as a reassurance lah, maybe kepada orang yang dengar kita punya convo ni dengar. We have two types of people. Okay. Mungkin some yang dia dah spend their whole life belajar and dia dah buat kerja tu. For example, doctors dia buat perkara tu, nanti tiba-tiba takkan dia nak switch. Okay? So for them, reassurance-nya adalah kita kena cari makna di sebalik kenapa kita buat perkara tu. Why am I a doctor? Kenapa saya engineer dan sebagainya. And for me, the answer is kita tengah menolong orang kita. Kita kena tolong keluarga kita, kita tolong masyarakat kita. And even in our own faith, kita fahamkan yang a lot of narrations cakap yang orang yang paling manfaatkan orang tu adalah sebaik-baik manusia. So that's one group of people. And another group of people is even though kita buat
perkara yang kita tak minat lah. Maybe we are blue collar workers, kita kerja McDonald, and then after that malam kita kerja Grab dan sebagainya. Reassurance untuk diri kita adalah kita sedang menjaga keluarga kita, which is amanah kita. Betul. And kita sedang melakukan perkara yang kata orang tu, kalau kita letakkan ni pun dia menjadi ibadah lah. So it's how we look at things. Priority kita, kerja is not just one priority, but we also have a lot of other priorities. Because it's life mah. Kita gaya hidup. Dan kerja lah satu aspek dalam hidup. Betul. So, Betul. There's up and downs. Yes. Tapi sekarang yang tak go down makanan Makanan kita. Makanan kita. Alright.